Jakarta, CNN Indonesia. The Philippines will again pledge military supplies ship for troops and the second Thomas Sowell Ewing Sowell in the China Sea area. Jakarta, CNN Indonesia, Filipina akan kembali menempatkan kapal suplai militer untuk pasukan di Second Thomas Sowell Ewing Sowell di wilayah Laut Cina. Short on Sunday 21 or 11 rewards the Philippine ship was intercepted by China while trying to enter the area. Selatan pada Minggu 21/11. Sebelumnya kapal Filipina dicegat Cina kala mencoba masuk ke wilayah itu. Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana said he had escaped to counters military to send the ship back. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan ia telah meminta militer negara itu untuk mengirim kembali their ship to the second Thomas Sowell. Lorenzana also said China will not interfere with kapal mereka di second Thomas Sowell. Lorenzana juga mengatakan China tak akan mengganggu mereka. China will not interfere with the military deployment air. According to conversation, China tidak akan mengganggu menempatkan militer tadi menurut percakapan. I am with the Chinese ambassador Yukam Hiliam, Lorenzo said, quoted by CNN. Saya dengan duta besar Cina Yukam Hiliam, kata Lorenzana, dikutip dari CNN. Lorenzana claimed that he and I had conversations on Tuesday when the incident occurred until Saturday. Bukan hanya itu, Lorenzana mengklaim bahwa Enghead telah melakukan percakapan sejak hari Selasa. Lorenzana also said that there will be no more ships and Coast Guard ship raiding the Philippines on even to send their troops to the second Thomas Sowell area. Lorenzana juga mengatakan bahwa tidak ada lagi kapal dan kapal penjaga pantai yang mengemudikan Filipina jika negara tersebut ingin mengirim pasukan ke daerah Thomas Sowell kedua. They do not have the right to absorb weapons or disrupt or ship that is in the exclusive economic zone area, whether it is fishing or carrying supplies to our detachment in Sierra Madre Naval Ship and Ewing Sowell he added. Mereka tidak memiliki hak untuk menghalangi atau mengganggu kapal kita yang berada di zona ekonomi eksklusif, apakah itu mancing atau membawa perbekalan ke detachment kita di kapal Angkatan Laut Sierra Madre di Ewing Sowell. Tambahannya, while the Chinese embassy in Manila did not respond to a Reuters request for comment. Sementara kedutaan Cina di Manila tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. The head of the Philippine Military's Western Command, Vice Admiral Ramil Roberto Enriquez, Kepala Komando Barat Militer Filipina, Wakil Laksamana Ramil Roberto Enriquez, said that the number of China's Coast Guard vessels in the disputed area had dropped from 3 on Tuesday 18 Mon 11 to 2 on Saturday 20 Mon 11, mengatakan kalau jumlah kapal Coast Guard Cina di wilayah sengketa tadi turun dari yang tadinya 3 pada Kamis tanggal 18 bulan 11 menjadi 2 pada Sabtu tanggal 20 bulan 11. Enriquez also said China's military ships had left the area. Enriquez juga menyatakan kapal militer Cina telah pergi dari wilayah tadi. According to the Philippines National Security Advisor, Hermogenes Esperon. Menurut penasihat keamanan nasional Filipina, Hermogenes Esperon, there were 19 vessels near the second Thomas Sowell recently and 45 vessels near Titu Island, another Philippine occupied area. Ada 19 kapal di dekat second Thomas Sowell baru-baru ini dan 45 kapal di dekat Pulau Titu, daerah lain yang diduduki Filipina. Previously, the Philippines condemned the action of 3 Chinese patrol boats that carried a blockade and issued water cannons against the Manila ship in the South China Sea region. Sebelumnya, Filipina mengecam tindakan 3 kapal patroli Cina
yang melakukan blokade dan mengeluarkan meriam air terhadap 2 kapal Manila di wilayah Laut Cina Selatan. Philippine Foreign Secretary Tudor Locsin said the ship was heading for the second time haul in the South China Sea when the incident occurred. Menteri Luar Negeri Filipina, Tudor Locsin, mengatakan kapal itu tengah menuju second time haul di Laut Cina Selatan saat insiden tersebut terjadi. The action of Chinese Coast Guard are illegal, Locsin said. Tindakan Coast Guard Cina ilegal, ujar Locsin seperti dikutip Reuters pada hari Kamis. He also warned that Beijing failed to exercise restraint threatens relation between the two countries. Ia juga memperingatkan tindakan Beijing yang gagal menahan diri mengancam hubungan kedua negara itu.